glaube, der Stream sollte jetzt online sein. Hoffe ich zumindest. Falsch. Bin 2 jetzt. Ja. Okay. Working. That's good. Hopefully this time have the right mix between my idiotic voice and the game in the background. Okay, now let's see if the keyboard works. Yes, it works. Very nice. The keyboard works. That's good. Hey. Oh, I'm dead. I was driving the first stint 3 hours and almost made lap 21, but it just didn't work for like 2 seconds. I was 2 seconds too slow. Otherwise, I would have made a 21st lap. Would have been great. I had to pit. No other choice. Or I would have rolled out on the straights. Just right after I finished the lap. Okay. Now. Now the interesting part would be if someone like to co-commentate, in case Charles like to co-commentate. We could do it over Discord. But it's up to him. Grid positions. Heli Power, Lexus, Adonis. Carla. Wait a second. Danger Cup. And best. Let's
Macchia Paolo. Deadline. Yeah, I think this should work. Done. Yeah, I think this should work. Okay. In a minute we will start. Now let's get the screen here. Should get something to eat. Oh well, I can do it later. Good luck, Nuschel. Gib Gas, Justin. Justin, viel Glück. Ja. Also momentan ist es so, die vier lustigen 5 im Nissan, wo haben wir den? Helipower, führen das Rennen im Moment an. In der Gruppe 3 und in der Gruppe 4 ist es RRC, wo jetzt Nuschel kommen wird. Also. Startaufstellung: Helipower, Lexus Enjoyer, Adonis, Jan Tonic, Arik Stone, King Rowan, Asenna, Nuschel, Peach Jörla, Masma und Danger Cop. Das scheint alles gut zu klappen. Auch der letzte kommt vom Fleck. Jo, los geht's. Helipower in Führung. Da hinten Lexus Enjoyer. Sehr gerne aggressiv unterwegs. Aber hier in der ersten Kurve geht alles glatt. Und da hinten Nuschel wird gleich mal angegriffen von Peach Jörla. Lässt den BMW auch gleich vorbei. Kontert aber vielleicht gleich wieder. Senna ist bereits auf die 3 vorgefahren. Wie auch immer das funktioniert hat. Ja, vielleicht können wir da noch zurückschauen. Wenn ich herausfinden würde, wie das Ganze nochmal funktioniert hier mit der Tastatur. Ich habe mir da... Ja, okay. Mit Z habe ich auf jeden Fall schon mal etwas gespeichert. Mit V, da können wir vielleicht... Mit V. Ach. Irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Ja, können wir halt nicht anschauen. Lexus Enjoyer inzwischen auf die 1 gefahren. So, vielleicht können wir jetzt etwas machen. Jungs, Tastatur, was ist da los? Wow. Hallo. Ach, die Tastatur funktioniert nicht. Senna macht auf jeden Fall seinem Namensvetter alle Ehre. Ist schon auf Platz 2 gefahren. Okay, ich habe offenbar die falsche falsche Taste gedrückt. Rookie down is rear view. That's a replay mark. That's a replay 18 seconds off.
Dom P4. Then we have Adonis P5, Giant Tonic P6, King Ronan P7, then Nuschel in P8 has already made some space to Danger Cup. Then P. 10 and 11 Asma 67. Okay, again, let's see. Okay, POP wird kontrolliert. Als ob irgendetwas gut wäre. Müssten wir mal schauen, hier in der Teilnehmerliste. Fachmarkierung, Pylonen. Okay. Oh. Senna. Senna mit komplett falschem BOP, der ist viel zu stark unterwegs. Viel zu stark. Und viel zu leicht. Das passt nicht. Das ist komplett falsch und komplett daneben. So geht das nicht. Okay, sorry, zurück. Ja, kein Wunder ist Senna so schnell. Der ist mit falschem BOP unterwegs. Und wurde schon... Er ist schon raus. Er ist schon raus. Kann ein Anfängerfehler gewesen sein. Could have been... Bloody hell. Yeah. I don't know, it could have been a rookie mistake. Can't say. No idea. But all we can say is it's the completely wrong swap. Completely wrong. Alley Power tries to attack Lexus Enjoyer. Lexus Enjoyer, the Italian. He goes under many names. He's known as Team Albertini, he's now known as PX7 Outlaw, and now as Lexus Enjoyer. And yeah, he keeps Alley Power right behind him. There's no difference between them in tire wear or fuel management. They're both doing same job here. Now Lexus Enjoyer with a little mistake has to go wide. Goes wide again, and that's the chance that Alley Power needed. Fast. For now. The second Porsche from RX is also closing in. Yeah, that's great. Have fun at dinner. In that case, I'll commentate here. Or do something like that. Not that I'm especially talented in this area. Nuschel already 4 seconds in front of Danger Cup. Björla has damage from where I can't possibly know. And for some reason the replay doesn't work. That's a shame. I thought if I
press set, I would set a marker, but it that doesn't work like this. At least not here. At least not this time. Maybe I something else going on. Correct. Yeah. Anyway. Let's go back here. Ali Power still in front of Lexus Enjoyer. Ooh, and Lexus is giving it everything again. This guy just doesn't know when he shouldn't push. It's always maximum attack for him. Lexus Enjoyer with a very good chicane here. Side by side. Telepower. Still side by side. And Dom is thinking, huh, that's cool. I'll come closer to you in a bit. That's great racing. Ali Power back in front. We can see where the advantages and disadvantages of the cars lie. The Porsche definitely is better in the corners, and the Nissan is very good on fast corners and on the straights. Then again, Lexus Enjoyer, does he try to attack? No, he stays behind. Oh, little nudge here. But Ali Power can keep it together. And now it's a three-way battle. Both RX against the NRC F1R combo. But do the others do? Giant Tonic, P4, then Dadonis in P5, King Roan 6. Yeah, the Group 3 RRC team isn't that strong. But on the other hand, the Group 4 team is killing it. Nuschel already 5 seconds in front of Danger Cup, and way better tire wear and way better fuel management. Then we have Masma, same here, good fuel management, good tire management, and Danger Cup is burning his fronts. Yerla, new tires, build up. Now he has to do some backtracking. Here we still have Heli Power and Lexus Enjoyer. Would be great to have a actual Group 3 GT3 Porsche here in this game, but the LM Porsche is also very good. Why not? For GT7 I would wish to have a Ferrari 488 in the game. That's my biggest wish. And Lexus Enjoyer again. Very passionate drive, to say the least. Very passionate. Always on the edge of losing the car, but somehow keeping it together.
Oh, Helipower and Lexus has made a mistake here. That's not good. And I hope this time that I can start a replay. Somehow it doesn't work. I can't do replays. For some reason I can't do replays. That's a shame. That's a fucking shame. Can't do anything. No chance. Maybe if I host the lobby then I could do something, but no, here no chance. Anyway, Lexus Enjoy hasn't damaged his car, so can still go. Dom has less fuel. Dom has less problems with fuel than Helipower. Helipower really going for 4 lap stints as it seems. Giant Tonic also doing a good job. Beautiful car. No, the car actually is garbage, but the livery is good. That's what I wanted to say. Yeah, good livery. I don't like Mercedes. Then King Rowan. Also in a Mercedes. And with all driving aids on. Bushel 7 seconds in front of Danger Cup. Asma no chance of keeping up, but he's trying something different. And he just wants to hold the car together. Yella, 33 seconds behind Masma. Almost doing a mistake. Only almost. Wasn't a mistake. 2.9 seconds now for Helipower. Can manage the gap. No problem. What's the next race? Don't know. Oh, a little mistake. A Giant Tonic. And Senna 13 has left the room. Yeah, I couldn't participate in the race anyway, so because of the wrong bob. So yeah, bad luck for them. But that's strange. Every other key works, but somehow the replay doesn't. Oh well. Let's try the other buttons, shall we? The other keys. Okay. That's the bumper view. Okay. Hood view. And L is chase camera. Then I could also... Oops. For some reason the keyboard doesn't really work. That's okay, it's an old keyboard. But yeah, for some reason I thought that the replay should work, but somehow it doesn't. I really can't say why it doesn't. Maybe... No. Also not American keyboard. This doesn't work as well. Yeah.
I have to look in the settings maybe for the next time. With the other keyboard I bought new, it worked. So for some reason, it just doesn't want to work. Yeah, sorry, no replays, guys. Next race is on 26th February. It's going to be a 6-hour race. We will make a community decision to vote for the track and cars. Okay, good to know. 6 hours race. Will be a breeze compared to this. Yeah, the camera didn't really work here. Ali Power now 5 seconds in front of Eriksson. And Ali Power really pushing it. He wants to go for the 4-lap stint. With Dom, yeah, it's going to be difficult, but I think a 5-lap stint is possible. But then he has to manage his tires. But Heli Power is doing a great job. But we all know the Nissan is very good on its tires. If driven correctly, must say. Yeah, trying every key now to get the replay function to work, but I believe we will not bring it to work. No, definitely not bring it to work. That's it. It's stupid. Yeah, whatever. Then it is this way. Oh, sorry. Sorry about that. Which button was that? Oh. It's pause. That's good to know. That's good to know. Okay. Ah. And print screen is recording a video. Very interesting. Alright. But the replay doesn't work. It just doesn't want to fucking work. Yeah, Heli Power with the Mick Schumacher helmet. Let's scroll through it, shall we? Heli Power in front. About 6 seconds in front of Tom. Then Lexus Enjoyer 12 seconds behind Tom. 18 seconds behind Heli Power. Giant Tonic 30 seconds behind Heli Power. That one is a whole minute behind because he had a mistake. Yeah, for the life of me I can't get the replay to work, and now he did another mistake. Hopefully not having more damage than before. Very beautiful livery, by the way. It's a T3 Motorsport homage for the DTM Lamborghini from last year. Driven by Esteban Muff.
I don't know how to spell it. And Nuschel doing a good job, did drive a 8:48, very good lap time. And still going forward for a 6-lap stint. Tires great, little bit, not that much. I think I had a little bit less wear, but only by a fraction. Sorry, Danger Cop. Yeah, his front tires already used much more than Nuschel. He will fall behind a bit by bit with every corner, and the longer the stint goes, will keep falling back more and more. Then we have Masma, also doing a good job. No mistake so far. And is going for a 5-lap stint, as it seems. Very good on the fuel. Doing 9:10. Not too bad, considering he didn't train too much. Can go a bit faster, but he just wants to keep it safe. And in the end, on the Nordschleife, it's more important to keep it safe than to be fast. We can see this with Peach Jarla, who seems to have had to pit again. What a shame. Watch Roan and number 5, they are close, believe. Yeah, I watched that. Adonis again with the engine damage will be overtaken by Nuschel in no time. That's the dangerous part on the Nordschleife. One mistake, one little mistake. Then you have to pump all the way back. The pits. Great pain. And with a massive time loss. That's why I say don't overdo it, don't push too hard. Then you'll be safe. In the end, it's just the better option to just tone it down a bit and drive safe. Have no damage, because we can see how much time it costs now. He has already lost over a minute with this engine damage. 1 minute 5 seconds to his personal best, and that's a 8:32. And it was the first lap, nota bene. Now even Danger Cop is closing in. Can watch the speed difference here. 260 for the Toyota. And for the BMW. 260 as well. The thing about the Toyota is that it accelerates quite slowly. But once it got to top speed, it's as fast as the others. Adon is now pitting. Asma. Yeah. We can't say that much here. But he's doing great on fuel. That's definitely a 5-lap stint. So he can save one stop.
Something that Danger Cup won't be able to, but the difference between him and Masma is already so great that won't be an issue for him. Danger Cup 8:56 and late on the brakes, locked up the front a bit. And yeah, we can see they are already pretty shot. But a 40-second gap to Masma. Verla 1 minute 22 behind Masma. And yeah, Masma has just let that on his by. Probably the safest, easiest, most intelligent option. And now, oh no, 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 no. Okay, lobby is crashing. Ladies and gentlemen, the lobby has crashed. Yeah. That's not on my fault. That's not my fault this time. Yeah. That's him. Crash. Probably half an hour into the race. What to do now? The question. What to do? Sie. Die Lobby ist ja abgestürzt. Aber ist für alle so. Nur für uns. Thing now. Will mute myself. Wait for. Yep. Yeah. Something. Okay, yeah. I don't know what it was, but something did. Irgendwas hat ausgeschlagen. Something did. Yeah, what? I think. Lobby did. Yes, but Charles is already writing. We will swap.
Okay, new lobby open. Enter it. While we are entering it, can look if I can work properly. Then it has to Deutschland. Ja, kann nicht mehr machen. I'll take a short. Fine. Deal. Okay. Okay, sorry, I take a break right after that.
Okay, back. Hopefully this time the works. Would be great. Us. Yes, this looks way better. Okay, 2 minutes start. And this time I hope that the replay function works properly. Let's look at the grid. We have Heli Power, Dom, and Lexus Enjoyer, Giant Tonic, King Rowan. Then Phil, Danger Cop, Adonis, Yalla. Okay, I think the better just sort out the classes again so that Group 3 and Group 4 are isolated. Okay, that's very nice. And we can start. Whatever the reason. Yes, I'm ready. Forward grip. Yeah, I think it's correct. So, now again, and hopefully this time will work out with the replays. Would be great. Okay, once again, Heli Power, Dom, Lexus, Giant Tonic, King Round, Adonis, Senna, Nuschel, Danger Cop, Masma, P. Yarla. Now for 2 hours. And due to a completely different distance, we'll see a different rate. And we're off. Doesn't seem to be a good start by Heli Power, but no, it's good. It's good. There's a lot of space. Giant Tonic,
tries to go around the outside of Lexus Enjoyer, but this didn't work out. And then now in P6. Danger Cop has gone past Nuschel. And this is a completely different race this time. I think we will see many different strategies. Because now the distance would be 13 or 14 laps. So, does it now work? No, of course not. Why would the replay work? Maybe it's because it's an old keyboard. Who knows? I have a few left that I could press, but now has a no function. Nuschel now close to Danger Cop, but I think Nuschel much of a threat here. The BMW just accelerates better. Erla goes past Masma. Then again Masma goes driving very cautiously. Okay, Lexus Enjoyer is past Eric Storm. I think this was a tactical overtake. Yeah, maybe I can't show replays because I'm not the host. I don't know. But yeah, no, I don't think that's the case. Must be something different. Must be the keyboard that's not working 100%. Not a big deal. Adonis is also past King Rowan now. And King Rowan with nearly every driving aid that's possible. Nuschel has gone past Danger Cop. Danger Cop much faster on the straights. But Nuschel doing his best. Can keep up behind now. Erla is each make space to Masma. And back at the front, it's Eli Power 1.5 seconds. Lexus Enjoyer. Throw his helmet again. It's the Mick Schumacher helmet. Very cool. Oh, back once again, Nuschel. Already drove 30 minutes, but the lobby crashed. Yes, that's why it's on 2 hours. Pity, but that can happen. Lexus and Dom both fighting for position. Dom is a teammate of Crowhawk. For Crowhawk it wasn't a good race. So Dom has to make up position. But they are fighting themselves here. Lexus and Dom are pushing each other. There are leagues that permit this, but not here. Team race, this is entirely
allowed to do. Senna doing a good job. Seems he comes closer to Giant Tonic. Driving with traction control on. Adonis 4 seconds back. Then King Roan another 9 seconds back and very slow. Well, slow compared to the other GR3 drivers. Mushel and Danish got both very fast. They already have an 11-second lead to Jörla. And Jörla, Asma following him. Great job here as well. Lexus Enjoyer has gone both RX drivers have gone past Helipower. But is it with Helipower? Oh, he has damage. He has damage. Not from one of the RX drivers. It seems to be a mistake he made. Well, that's not too bad. Because Hully did dominate the first race. He already made a big gap. Take by the GTR, yes, it seems so. Indeed. Unfortunately, I can't switch every possible fight or battle or whatever. Unfortunately, it's not possible. The RX Dom and Lexus Enjoy are both pushing. Drafting. And trying to gain time. Yes, the RX team was formerly known as a Lexus Enjoy again. Was formerly known as COC, completely out of control. And Helipower pits. Now he will lose quite a lot of time. Then you have Giant Tonic and Senna fighting for position. Senna has more straight line speed. Tries to brake on the outside. Goes onto the AstroTurf. And Giant Tonic can reclaim his position. Helipower as a come back out. Out dead last in a GR3 class. But again, that's not a big deal. They have a big gap, driver. Back to the fight between Giant Tonic and Senna. Oh, Giant Tonic has also damage. This seems to be the reason why Senna can keep up. Hopefully the damage is not because of him. Giant Tonic with great tire wear. Not so much in fuel. And Senna outbrakes Giant Tonic and goes past at the Wedal chicane. Now entering the Nordschleife. But now we have a double lead, Lexus Enjoyer and
RX Dom, both RX driver in front, while King Rowan has to give up his position to Heli Power. Yeah, probably for the better. Power is faster. Down is in P5, then Heli Power P6, King Rowan 7. We have Nuschel, already 4 seconds in front of Danger Cup. Danger Cup is just very harsh to his tires. Very, very harsh. And Nuschel obviously trying a 2-stop strategy. Going for 5 lap stints. So I think it should be, if I do the correct math, and we can do 21 laps. And we can do 21 laps in 3 hours, then we probably also make 14 laps 2 hours. If I haven't done a mistake in calculating, this is. "45 minutes laps. Then we have 45 minutes and 10 laps, 90 minutes, 10 laps. Yeah, 14 laps should be possible, no problem. Yeah, 14 laps for Nuschel. Very likely be able to do it. This brings him into a good position because Danger Cup doesn't seem to be someone who wants to go 5 laps. Absolutely impossible with tire wear. But he's doing a good job. 4 seconds behind Nuschel and 20 seconds in front of Ichierla, who has Asma behind him. For tire wear this time, so Yerla doing a great job at keeping his tires alive. Also good on fuel. Well, if it continues like this, then I don't think it will be much of a competition in the Group 4 class. At least not for the win, but for positions 2, 3 and 4 would be very, very close. And Senna seems... Oh no, Senna has made a mistake. Can't say where he did the mistake, but brauchst du einen Co-Kommentator? Ja, also kannst gerne, wir können gerne zusammen kommentieren auf Discord. Bin immer, wenn du das möchtest, kann ich in die Sprache machen. Hi, Comfy. I hope you can hear me. Moin, Charles. Ich weiß nicht, ob man dich hören kann. Sag mal was. Test, test. Ja, man hört dich. Perfekt. Excellent. Also, So I'm sorry for the disruption with the first one, but it seems a quarter hour in, the lobby runs smoothly, finally. Yeah, what was the problem, if I may ask? I'll explain to you later. Okay? Okay, yes. Heli Power now in P5 is right behind Adonis. Yeah, I saw
saw the overtake attempt from Lexus. It was exactly in this corner where he was alongside and took the inside, and Heli didn't anticipate the move, closed the door, and with that collision, run himself wide, and he touched the barrier after that. So it was a bit of an unnecessarily move from both drivers. I hope Heli can bounce back from this. Yeah, I don't have any fear that he won't fast. He did a 8.5 last time, the last lobby. Second or third lap. And now he is past Adonis. Yeah, very importantly, he's around 3/4 seconds, more than 3/4 seconds away from the Adonis. That means the BMW doesn't get any slipstream. Very important to hold that 4th place. Yeah, and also the Nissan is very fast on this, so another advantage for him. Yep, almost 270. The BMW is slightly slow in a straight line. So yeah, Heli can keep his head down and try to catch Tonic, who's only 13 seconds in front of him, which isn't that much if you consider that Heli already had to take one pit stop. Absolutely. Both RX teams close together, about a second in each other, and Lexus with the 8:08, that's also a good time. I think Hali in the first lobby was able to drive a 8:04. Yeah, mad lap times, absolutely mad. So you have practice with the Group 3 cars. Maybe you can explain it better, but what would be the best strategy for a 2-hour race? Yeah, it depends. The best strategy, I feel like, is a 4-lap stint, which is 8:32, let's say 33 minutes. You could say basically you pit every 30 minutes. So we make four pieces in this 2-hour race, which means 3 stops. I don't know. I didn't practice too much with 5 laps. If it's worth to go longer and try to skip one stop. What I saw in the first stint, where this was tried, it seems like it's not beneficial to try something else like going for a 5-lap stint, because your tires lose performance so drastically in the 5th lap that you lose about 10 seconds, and over the race distance, it's not adding up that you're saving one stop but losing every now and then so much time on track. I think I can see the problem. So a 5th lap isn't exactly the best option, because you have to save fuel and the tire wear is quite dramatic. Yes, exactly. I would advise everyone to go into the pits about every 4th lap, which should add somewhat exactly to every 30 minutes of this 2-hour race. Ali fragt gerade, was ist bei Heli und Lexus passiert. Ja, das gerade noch erklärt gehabt. Da gab es offenbar in Runde 1 einen Zweikampf. Scheinbar kamen da Lexus und Heli aneinander und Heli hat da dann plötzlich sich in der Wand gesehen. Ja, Lexus hatte die Innenseite für eine Kurve, er war nicht mit der Nase vorne. Es war in dem Rahmen, wo man sagen kann, okay, er hat da schon einen Anspruch, dass er da bleiben kann. Er kann sich ja nicht in Luft auflösen. Ich glaube, Heli hatte einfach nicht damit gerechnet, dass der andere da ist, hat ganz normal eingelenkt, dementsprechend einen Schlag bekommen und das Auto wurde davon zur Seite gedrängt. Er musste über die Wiese, konnte nicht mehr entsprechend verzögern und dann einen Schaden an der Barriere nicht nur abwenden. Das
war ein bisschen unglücklich. Ich würde jetzt aber sagen Rennunfall und keine Strafe jetzt aussprechen, ohne es in der Wiederholung dann nochmal gesehen zu haben. Wenn wir mal in der Gruppe 4 schauen, da ist Nuschel jetzt in der dritten Runde, hat 10 Sekunden, also 11 Sekunden Vorsprung auf Danger Cup und ist seinerseits etwa 1,43 hinter dem Führenden, fährt eine 8,49, starke Zeit. Ich selbst bin im ersten Stint, glaube ich, noch 8,7 gefahren. Und wenn wir da mal anschauen, wie Nuschel fährt gegenüber Danger Cup, sieht man einfach schon mal gewaltigen Unterschied in Benzinverbrauch und Reifenverschleiß. Ja, es ist Benzin, muss man natürlich im Blick haben. Das ist immer wichtig, nicht, dass es am Ende, wie bei wem war es, bei der PPL, gerade nur so für die letzten Meter reicht. Reifen sind hier sehr entscheidend. Die Runden sind so lange und da muss man schon haushalten. Gerade im letzten Drittel sind ganz viele schnelle Kurven, viele Richtungswechsel und da braucht man weiterhin das Vertrauen. Ja, es kommt natürlich auch stark auf das Auto an, denn gerade Autos wie der BMW und der Lexus sind etwas schwerer, brauchen mehr Benzin und mehr Reifen, sind aber schnelleren Autos. Und wenn man dann den Toyota anschaut, der ist nicht stark in der Leistung, aber dafür sehr leicht, und bei dem, wenn man es richtig macht, hält das Benzin auch für 6 Runden. Die Reifen nutzen sich auch nicht wirklich ab. Also ich bin ersten Stint mit diesem Auto 6 Runden gefahren. Erst in der letzten Runde hat man da ein bisschen mal den Reifenverschleiß gemerkt. Aber ich glaube, das ist bei den Gruppe 4 Autos deutlich weniger dramatisch als bei den Gruppe 3. Ja, GT4 habe ich nicht viel getestet, aber die reinen Kurvengeschwindigkeiten, also die Belastung für den Reifen sind ja geringer. Von daher überrascht mich das jetzt nur teilweise, dass du 6 Runden fahren kannst. Dass es dann schon 2 Runden mehr sind, hätte ich nicht gedacht, aber 5 Runden hätte ich dir auch sofort unterschrieben. Ich weiß nicht, ob wir es schon im Blick hatten. Auf P3 Giant Tonic hat hinten und am Reifen einen leichten Schaden. Verliert deswegen auch in dieser Runde extrem viel auf Heli Power. Der Abstand ist nur noch bei 4 Sekunden. Der war in der letzten Runde noch bei 13 Sekunden. Also Heli wird jetzt hier früher oder später eine Position gut machen. Entweder auf der Strecke oder weil Giant Tonic gleich in die Box gehen wird. Ja, aber der fährt jetzt schon seit Runde 1 oder 2 mit dem Schaden. Ich glaube, Okay. der fährt da jetzt nochmal seine 5 Runden durch. Auf seine 4 Runden. Scheint sich wohl zu denken, dass die Track Position wichtiger ist, in die Box zu gehen. Ja, so ein Schaden holt man sich ja doch schnell. Dann ist es auch vielleicht gar nicht so verkehrt zu sagen, okay, ich ziehe jetzt halt durch bis zu meinem geplanten Boxenstopp-Fenster. Ja, es ist schwierig, da eine gute Balance finden. Ich denke, wenn man dann Stoßdämpferschaden hat, dann geht es noch einigermaßen. Man verliert zwar schon seine 8, 9, 10 Sekunden pro Runde, aber im Boxenstopp wiederum ist 30 Sekunden. So, Heli Power wird da gleich sich in den Schatten saugen können. Dann spätestens auf der Startzielgeraden vorbeigehen. Interessant zu sehen, den Abstand zu beobachten. Das geht Hundertstel um Hundertstel runter. Jetzt ist er auch schon im Windschattenbereich. Und da scheint es auch recht zu haben. Spätestens auf Startziel wird Heli das erledigt haben. Da kann Tonic leider nur wenig Gegenwehr leisten mit dem eingeschränkten Auto. Ja, Verteidigt sich, macht die Innenbahn zu, aber die Verteidigung wird wohl nicht lange halten.
Ja, und Jan Tonic, das kennt man auch noch vom GTSRL. SRL. Rentenrennen, der fährt fair. Ja. Kalzige Aktion gegen Heli-Power und daher jetzt Heli-Power auf P3. So, jetzt sieht die Aufgabe schon schwieriger aus. 40 Sekunden nach vorne, das wird natürlich dauern. 8 Minuten 8, 0 und 8 Minuten 7, 8. Also die Geschwindigkeit auf Augenhöhe unter den ersten Reihen. Es wird keine Aufgabe, keine leichte Aufgabe. Nein, das definitiv. Aber wenn wir da jetzt davon ausgehen, dass die GT3 15 Runden schaffen und der Heli-Power dann immer 4 Runden Stints fährt, dann könnte das noch was werden. Weil Lexus und Arix müssen ja auch noch ein paar Mal in die Box gehen. Das wird natürlich interessant, wenn Heli, nachdem die an der Box waren, für 1 oder 2 Runden vor denen bleiben kann und die einbremsen kann, dass sie nicht ihre frischen Reifen nutzen können, dann profitiert er umso mehr. Das müssen wir im Auge behalten. Ich gucke gerade das Feld. Auf P6 liegt euer Gruppe 3 Mercedes. Der Tim, es wurde im Chat geschrieben, hatte dauernd Probleme mit seinem Lenkrad, was sich selbstständig beziehungsweise dann immer ausgestellt hat. Habt ihr da jetzt neue Informationen inzwischen? Muss er das Event absagen oder wie Ähm, könnt ihr da weitermachen? also ich glaube, Tim ist sowieso nur für einen Stint eingeplant gewesen. Er musste den Stint abbrechen, weil er einfach sein Lenkrad nicht mehr hat und offenbar auch mit Controller konnte er da nicht mehr groß was machen. Da hat er dann auch den Stint aufgegeben. Ja, ja, leider verständlich. Sehr ärgerlich. Ich hoffe, wenn er beim nächsten Mal auch dabei ist, dass es dann besser läuft. Ja, das wäre zumindest. Ja, dafür läuft es dann in der Gruppe 4 ganz okay. Du, das war kein schlechtes Rennen von dir. Ich kann es ja kommentieren. Und blöden Unfall gehabt, relativ zum Anfang, aber dich dann doch recht schnell wieder zurückgearbeitet und dann konsequent die Führung ausgebaut. Das war kein schlechtes Rennen von dir. Ich bin etwas enttäuscht, dass ich nicht die 21. Runde fahren konnte, wegen 2 Sekunden oder so, die dann gefehlt haben. Ja, das Problem war halt einfach, dass ich in der zweiten Runde eben diesen Unfall mit Bogaton hatte. Da will ich jetzt niemandem Schuld geben. Wir haben beide die Führung zu behalten. Da gab es halt Kontakt, Unfall wahrscheinlich. Hatte dann natürlich etwas Mhm. mehr Glück, dass ich weniger Schaden hatte und habe ich mir dann gedacht, ja, jetzt erst recht. Jetzt werde ich pushen. Ich hoffe, Masma pusht jetzt auch, der war gerade an der Box. Ja, der hatte irgendeinen Fall, der hatte Schaden, deshalb musste. Ja, ich sagte schon, es wird wahrscheinlich in der Gruppe 4 Sieg relativ langweilig. Allerdings die Plätze 2 bis 4, die sind dann doch relativ hart umkämpft. Gerade durch die unterschiedlichen Niveaus der Fahrer. Wir haben jetzt gerade eben Danger Cop, der PPL fährt. Der fährt auf Niveau. Dann Pete Jölla für Arex, der noch mehr Probleme hat. Dann auch das zweite RC-Team mit Crash, Masma. Haben wir noch Bitboy, den R-Player und dann hätten wir noch einen Ersatzfahrer, den wir einsetzen könnten, falls da irgendwo was schief geht.
Wird auf jeden Fall lustig. Je nach Form der Fahrer könnte das noch ganz lustig werden zwischen den Plätzen 2 und 4. Aber ja, Yes. Es war ein munteres Auf und Ab, nachdem du dich wieder abgesetzt hattest, hatten sich die Positionen hinter dir gut vermischt. Da war jeder mal vorne oder mal hinten. Also kann gerne weiter so gehen. Vorne an der Spitze, die 4 lustigen 5 hatten einen super ersten Stint. Ich bin mal gespannt, wie sehr sie sich jetzt so einen Schlag erholen könnten. Alex hatte keinen guten ersten Stint, dafür sieht der zweite bis hierhin besser aus. Also von mir aus kann es gerne etwas unberechenbar bleiben. ja, das stimmt. Vor allem auch bei den RX-Jungs. Da hatte ja, glaube ich, Hawk ein ganz schlechtes Rennen. War er da Ja, recht weit hinten. Weiß nicht, was da passiert ist. Keine Ahnung. Auf äh, alle Fälle, da haben doch noch was gut zu machen. ja, für dich und für die Leute im Stream, die jetzt neu dazugekommen sind, Crowhawk ist eigentlich gut gefahren, was die Pace anging. Er hatte gute Rundenzeiten gesetzt, aber er hatte über so viele Runden sich nur kleine Fehler erlaubt, wo er dann ein bisschen zu weit außen die Kurve angefahren ist und dann mit ein oder mit 2 Reifen gerade so im Dreck war. Und dann verliert man beim Bremsen schnell das Auto und das ist ihm halt 7, 8 Mal passiert. Das ist viel zu häufig und dann sind aus wirklich nur kleinen Fehlern große Schäden entstanden und dann war er 4, 5 Mal mehr an der Box und das kommt ja schnell zu Zeit zusammen, plus die Zeit, die man auf dem Weg dahin auch noch auf der Strecke liegen lässt. Deswegen hat sich da viel zusammengebildet. So, das wird jetzt interessant. Die RX-Jungs fahren jetzt gleich an der Box vorbei und also Lexus Enjoyer bleibt draußen und RX Dom auch. Die sind also auf der 5-Runden-Strategie. Wohl tatsächlich 3 Stops durch. Okay, interessant. Dann müssen wir gucken, jetzt die 5. Runde, wie viel Zeit sie verlieren werden gegenüber Helly. Wenn sie die Reifen am Leben behalten und 10 Sekunden weniger verlieren, dann sieht das gut für sie aus. Aber sollten sie mehr verlieren, wird das schwierig zu kompensieren sein. Also bei Albertini, also bei Lexus sehen die Vorderreifen noch ganz gut aus. Bei Dom sind sie etwas mehr abgenommen. Ja, Und auch die Rundenzeiten, gerade bei Lexus 808, 808, 808. Ähm, konstant Maschine. Wie ein Schweizer Uhrwerk. Ja, Und bei Dom ist die Rundenzeit 2,5 Sekunden in den Keller gefallen. Jetzt ist Giant Tonic an die Box gefahren. Wird damit wohl vor hinter Tadonis fallen. Aber Tadonis kommt selbst an die Box. Auch interessant ist, dass Senna nach seinem Motorschaden bereits wieder 10 Sekunden an King Rowan dran ist. die letzte Rundenzeit eine 8,19, solide, ganz okay. Wenn er das durchziehen kann, ohne Fehler, das ist das Wichtige, ohne Fehler, dann geht da bestimmt noch einiges. King Rowan auch sicherlich froh, wenn er gleich in die Box kommt. Der hat nämlich Schaden hinten am Bumper und am Rad. Letzte Runde eine 45er wird angezeigt, also da hat er deutlich Boden verloren. Stand übrigens auch Senna mit dem absolut passenden Helm. Ja, ziemlich interessant. Wir haben einen Lexus Enjoyer, der kein Lexus fährt. Wir haben einen Lexus, einen Senna und der ist das Giant Tonic fährt in allem Prost Helm und Anzug. Also wir haben Prost gegen Senna auf der Strecke. Im Moment liegt Prost vorne. Aber sehen, wir fahren ja noch fast 1,5 Stunden.
Jetzt wo alle in die Box gefahren sind, schauen wir mal bei Nuschel vorbei und der hat Schaden. Der hat vorne rechts Schaden. Hat da wohl etwas zu viel gepusht, aber es ist trotzdem noch eine 8,51 geworden, also wird er den Schaden erst spät in der Runde bekommen haben. Ja, komisch, die Rundenzeit, wie du sagtest, gut. Was schätzt du, was sollte er jetzt aufgrund des Schadens verlieren? Bei Gruppe 3 war es bei so einem leichten Schaden 6, 7 Sekunden, die ich beobachten konnte. Ja, ich glaube, beim Toyota könnte es etwas mehr sein, weil der Toyota beschleunigt relativ langsam. Er hat einen guten Topspeed, aber eben beschleunigt sehr langsam. Der dürfte da schon seine 10 Sekunden verlieren. Aber gut, Danger Cop ist jetzt gerade an die Box gefahren mit komplett toten Reifen. Und das wird für Buschel, glaube ich, jetzt kein Problem sein. Ja, King Rowan hatte eine katastrophale letzte Runde. 9 Minuten 31. Ich nehme an, weil ich den Benzintank sehe, dass er in der Box war, aber er hat es geschafft, auf den ersten paar Metern sich schon wieder einen Schaden zu holen. Das ist auf der linken Seite. Vielleicht hat er die Bande auf der Innenseite in Turn 2 mitgenommen. Das wäre jetzt meine Vermutung. Also es ist natürlich brutal, sofort aus der Box zu kommen und sich schon wieder einen Schaden zu holen. Oder aber er hat vergessen, es zu reparieren. Oder was genau? Schauen wir mal bei Helipower vorbei. Der hat einige Sekunden aufgeholt. Beim letzten Mal, wo ich geschaut habe, wo er auf P3 gekommen ist, waren es etwa 42, 43 Sekunden. Jetzt sind es 35. Und wenn man Wechsel. genau, Führungswechsel. Weil Lexus Schaden hat. Hatten ihn eben noch gelobt, fährt wie ein Uhrwerk und jetzt hat er sich einen leichten Schaden geholt. Zum Glück nicht allzu schwer. Solange es nicht der Motor ist, ist es, glaube ich, noch verkraftbar. Das stimmt. Und beim Porsche, beim Schaden vorne, den Motor kaputt zu machen, ist sehr schwierig. Aber ja, ich glaube, da Dom wird schon etwas behilflich sein und wird da den Schatten spenden, so gut es geht. Ja, auch vom Qualifying wissen wir, dass Lexus auch mit Schaden sehr schnell unterwegs sein kann. Aber ja, natürlich, das spielt Helipower in die Karten. Der kann da so etwas aufholen. Allerdings, wenn er seine Stints so angeht, dann glaube ich, wird er eher Zeit verlieren gegen. Wenn er Stints so fährt, dann wird er garantiert einmal mehr an die Box müssen als die A-Rektion. Macht er hier auch einen kleinen Fehler? Ja, es ist aggressiv zu seinen Reifen. Ich beobachte mal P2 und P3. Da sieht man eigentlich keinen Unterschied, obwohl Helly schon mal an der Box war und die Reifen wechseln konnte. Ja, also Lexus hat seine Vorderreifen noch eher beisammen als Helly, obwohl er eine Runde mehr fährt. Ja. Allerdings muss ich natürlich auch sagen, dass der Porsche ein MR-Fahrzeug ist und daher Vorderreifen sowieso etwas besser kontrollieren kann. Abstand Helly zur Spitze sind 36 Sekunden. Das ist auch ungefähr das, was man in der Box verliert bei Gruppe 3 Autos. Also Helly ist virtuell nach dem Boxenstopp wirklich auf der Höhe von den ersten beiden. Es wird nachher ganz, ganz knapp, ob der in P1, 2 oder 3 dann durch die ersten Kurven fährt. Wenn wir hier jetzt mal die Abstände anschauen, Giant Tonic hat schon eine Minute Rückstand auf Helipower, weil die drei Leute da vorne müssen auch noch wieder an die Box, dann wird sich etwas zusammenschieben. Weil Heli wird garantiert keine weitere Runde schaffen. Er erlaubt sich wieder einen kleinen Fehler.
kann es aber noch retten. Vor dem kleinen Karussell ein bisschen zu weit rausgekommen und dann auf dieser kurzen Geraden das Heck verloren, wieder gefangen. Ja, ich glaube, Lexus und Helly sind beide vom gleichen Zug. Die wissen nicht, wann aufhören zu pushen. Helly war auch im Chat während des ersten Stints und hat auch so ein bisschen geschrieben. Und dann waren wir nochmal zur Sprache gekommen auf das erste Rennen, was wir hier gefahren sind, das 12-Stunden-Rennen. Und ich habe keine Ahnung, wie du fahren kannst. Das Auto steht schief und quer, es rutscht und quietscht und trotzdem bist du so schnell. Müssen wir beide ein bisschen lachen. Ja, ist das komplette Gegenteil von dir. Ja, also sobald es quietscht, bin ich unzufrieden und da wird der Helly erst glücklich. So, P1 und 2 an der Box. Bei Helly sind es 33 Sekunden, weil es ist natürlich zu Lexus Enjoyer. Auch eher an der Box. Mal sehen, Eric Stone sollte in Führung bleiben und Lexus Enjoy, weil das Auto reparieren muss, sollte eigentlich Zweiter sein. So ist es der Abstand etwa 6 Sekunden. King Rowan ist jetzt auf Platz 8 zurückgefallen. Er ist damit noch hinter Nuschel, der selbst einen Schaden hat. Bin ich selber noch gespannt, wie viel Zeit er jetzt verliert. Schaden. Wenn ich mir den Tank ansehe und die Rundenzeiten, der war auch diese Runde ja an der Box. Der Schaden, es wirft einen früh zurück und er ist jetzt in Gruppe 4 fällt und fährt gegen die. Ich glaube, das kam auch mal in deinem Stint vor. Ähm, Sagst du, okay, das ist ein Kampf um eine Position, da wehre ich mich jetzt ein bisschen mehr, oder sagst du, okay, ich schaffe sowieso nicht gegen Gruppe 3 zu kämpfen, auch wenn das jetzt ein Positionkampf ist, ich lasse den jetzt ziehen. Wie gehst du an sowas ran? Das war mein Teamkollege, daher war die Sache eigentlich klar, ich lasse ihn durch. Ja, aber wenn es jemand anderes wäre, ja, dann würde ich, glaube ich, ganz normal fahren. Sag mal so, wenn ich ihn ein bisschen nerven kann und er so mit 1, 2 Sekunden verliert, dann gut. Aber ansonsten, ja, die kommen so oder so irgendwann vorbei. Ja. Ja, schwierige Aufgabe für Helly. Wahrscheinlich 10 Runden noch. Das heißt, er müsste 3,4 im Schnitt jetzt schneller fahren. Wenn alles zusammenpasst, dann schafft er das eine Runde oder 2, 3 Runden. Aber 10 am Stück wird eine richtige Herausforderung. War mal in der Gruppe 4 und ich bin gerade bei Platz 10 bei Gerla. Der ist 22 Sekunden hinter Danger Cup und auch an die Box gefahren. Ja, scheint, als ob der Schaden ihn gar nicht mal so sehr zurückgeworfen hat. Aber im Endeffekt hat er auch nur 6 oder 7. Dann hierbei ist einfach, dass zum Beispiel Gerla, der ist Fehler unterwegs. Er ist 25 Sekunden hinter Danger Cup und muss noch an die Box. Aber wenn man jetzt seinen Reifenverschleiß anschaut, nach 5 Runden, dann den von Danger Cup in einer Runde. Was macht der Peachy? 5 Runden mit dem Reifenverschleiß. Also, da bin ja sogar ich neidisch. Ja gut, schau dir mal die Rundenzeiten von Gerla an.
Achso, wer langsam fährt, belastet die Reifen auch nicht, willst du jetzt sagen? Ja gut, aber ich glaube, Danger Cop fährt irgendwie mit Bremskraft -5 oder irgendwas. Ja, der hat hinten im Endeffekt gar nichts und vorne nutzt es sich mehr ab. Natürlich die Bremsverteilung, das bedeutet auch einen schlechteren Bremsweg. Ich weiß nicht, ob das Wahre sein kann. Weil ich kann sagen, mit dem Toyota bin ich Bremskraftteilung auf 5 gefahren, also ganz hinten. +5. Ach du je. Jo. Ja, bei dem Auto hilft das mit dem Reifenverschleiß wirklich brutal. Und sagen wir mal so, wenn das Auto nicht gerade ein MR ist, dann stelle ich die Bremskraft eigentlich immer ganz weit nach hinten. Okay. Ja, du kennst ja mich und meinen Fahrstil. Alles, was Übersteuern hat, ist mein Kryptonit. Von daher lasse ich es gerne in der Mitte oder tue es sogar noch mehr nach vorne, auch wenn ich kein MR fahre. Man muss es nicht, ich verstehe es ja auch nicht, aber ich bin da halt extrem hyped. Lexus Enjoyer muss einen Fehler drin gehabt haben. Er hat Zeit verloren, keinen Schaden, aber halt Zeit verloren. Der Abstand nach vorne zu Dom ist nochmal gewachsen, 3, 4 Sekunden. Und Helly hat einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Der war eben noch 34, jetzt ist er 11 Sekunden näher dran, nämlich 23 Sekunden ist nur noch der Abstand. Ja, aber fährt dann auch, spielt dann auch gleich Rasen mit. Ja, und steht schon wieder quer. Das ist scheinbar einfach sein Fahrstil. Deckel meint, Charles fährt eher die dicken Pöller. Ja, ganz viel Gewicht, dann kann auch nichts schieben, untersteuern, stabil. Ja, man muss man Fahrstil nicht verstehen. Ja, für mich ein Wunder, wie du mit Untersteuern so schnell sein kannst. Ja gut, jedem das eigene. Lustige Geschichte. Wir hatten für das Barcelona-Rennen Autos getestet und Jakal hat auf das eine Auto geschworen, das lenkt so super ein, super Handling. Ich habe dann das Auto getestet und es ist ja Übersteuern hoch 10, das ist ja ätzend zu fahren. Probier mal das andere Auto hier. Äh, Ganz flüssig, kein Untersteuern und er probiert das Auto und motzt mich an. Das ist ja nur am Untersteuern. Also äh, da liegen Welten dazwischen zwischen uns beiden, was das Fahrgefühl angeht. Aber am Ende kamen wir dann doch wieder auf identische Rundenzeiten. Ja, stimmt. Wie man dann die Rundenzeit erreicht, ist ja grundlegend egal. Solange problematisch ist dann halt einfach, wenn man gemeinsam ein Auto aussuchen muss und dann die Geschmäcker so verschieden sind, dass man irgendeinen Kompromiss wählen muss. Ja, davon kannst du ja ein Lied singen. Du warst bei Lago Maggiore, wo du den Alfa Romeo fahren musstest, durftest. Wollte eigentlich. Wollte den fahren, aber dann schlussendlich habe ich mich dann für das andere Team bereit machen müssen und dort den Mazda fahren. Aber eigentlich habe ich den Alpha ausgesucht gehabt, habe mich auch mit dem eingeschossen, fand den eigentlich ganz gut. Und meine Teamkollegen haben dann gesagt, ja, das Auto ist viel langsam, mit dem kommst du doch gar nicht weiter. Für mich hat es funktioniert gehabt, für die anderen war es zu langsam. Das war auch noch ein gutes Rennen. Da hatten wir auch ein Duell über nicht wirklich Auto an Auto, aber über ein bisschen anderen Strategien, ein bisschen auf der Strecke verteilt. Und das finde ich, das macht so Spaß, auch wenn du in Langstreckenrennen nicht direkt
gerade am Rad fährst, du hast über eine lange Distanz die Uhr im Blick und dein Gegner auch über die Distanz und du pushst dich darüber. Ja, das stimmt. Aber es ist auch schon cool zu pushen, wenn die Leute unterschiedliche Stints fahren. Ja, natürlich, jede Runde oder jeden Stint wird dann wieder ein bisschen durchgemischt. Du denkst, okay, jetzt sahen wir besonders gut aus und dann ist der nächste Stint wieder ein bisschen schwerer oder tut sich was auf und man macht Positionen gut. Und das war wirklich mein Traum, wenn man hier wirklich noch die Fahrer tauschen könnte während eines Rennens, dass man sagen könnte, okay, der eine Fahrer steigt aus, der andere ein. Und dann fährst du jetzt zum Beispiel den ersten Stint gegen den Halli und den zweiten gegen den Heli, weil die tauschen, aber du bleibst währenddessen noch im Auto sitzen, fährst gegen zwei Fahrer auf einem Auto gleichzeitig über deinen Stint. Ja, es wäre schon gut, wenn man das machen könnte, aber es ist irgendwie auch ein bisschen Denkerei. Ja, wer weiß, vielleicht Ja. funktioniert es ja dann bei Gran Turismo 7. Ja, ich bin gespannt. Weniger als 50 Tage sind es ja noch bis zum Release. Bis jetzt hat man sich ja noch eher bedeckt gehalten mit Informationen, was man, was man neu bringen möchte. Weil dynamisches Wetter bzw. Zeit sind ja jetzt eher aufgewärmte Sachen, die kannte man ja schon aus GT 5 und 6. Und ja, mit Daytona eine neue Strecke, und Ford ein neues Gruppe 3 Auto hat man bisher gesehen, glaube ich. Es gibt, habe ich mehrere Autos. Eines sicher mal Ford. Dann gibt es noch eine neue Version vom Audi. Habe ich noch vielleicht ein, zwei weitere Autos in die Klasse gesehen. Ja. Auch Gruppe 4 wird mit einigen neuen Autos besetzt. Zum Beispiel DTMs. Mit den DTM-Autos aus den 90ern. jo. Die sind ja da einsortiert. Und die GT3-Klasse wird offenbar auch noch mit den alten JGTC-Fahrzeugen aufgeputscht. Also der JGTC Supra, der Castrol Supra ist genauso in Gruppe 3 wie der Rennsäulen Nissan Skyline. Frag mich nicht warum. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich habe die Hoffnung, ich hoffe, dass dieses PowerPoint-System nützlich für uns sein wird, dass wir darüber die Autos relativ gut einsortieren können und tatsächlich gleich stark für die Rennen einstellen können. Mal sehen, wie wir es machen müssen. Da werden wir dann. Vorne an der Spitze Alex Dom währenddessen auf 11 Sekunden. Hat die Führung ein bisschen mehr ausgebaut, nicht allzu viel. Ich glaube, wenn ich gerade bei Lexus bin, der ein bisschen das Gras am Mähen war. Da tut sich nicht allzu viel. Es kommt halt darauf an, ob jemand einen kleinen Fehler macht. Helly hat jetzt auch nichts mehr groß aufgeholt, seitdem wir das letzte Mal geguckt haben. Im Moment Gleichstand zwischen den ersten dreien wirklich. Haben wir auf P. Tonic, der ist 1 Minute 02 zurück. Hat etwa 43 Sekunden, damit fast einen Boxenstopp-Vorsprung an ist. Übrigens noch eine Rundenzeit von ihnen, 8:11 war in der letzten Runde. Auf einer Runde zu sein. Apropos Lackierung, ui. Apropos Lackierungen, welche gefallen dir da eigentlich? Und Giant Tonic weg. Schade. Aber ich muss sagen, der EWP, der gefällt mir sehr gut. Was ich eben auch im ersten Sinn gesagt habe, ich fand es gut. Die fahren mit Michelin-Reifen, haben aber Falken vorne auf den Reifen als Sponsor stehen.
Das ist kein Fehler. Falken ist Ausstatter des 24-Stunden-Renns. Dementsprechend haben die Autos auch die Aufkleber drauf, auch wenn die andere Reifen haben. Das ist zum Beispiel beim BMW zu beobachten und auch beim Toyota FT1, der eigentlich ein Vision Gran Turismo Auto ist, also den es gar nicht gibt. Aber die haben den anscheinend visionsmäßig für dieses Rennen aufgestellt. Hat Falken Sponsoring, aber Michelin Reifen. Und Und das hatte ich ja schon im Qualifying gesagt, euer Mercedes. Das ist das Auto, was mir am meisten gefällt. Der schwarze mit dem Rot, in den weißen Akzenten, den finde ich richtig gut. ja, Nuschel hat sich da beim Gate Supercar bedient. Eigentlich bei allen Autos, die er da gemacht hat, sehr gut aus. Ich glaube, beim Mercedes passt es aber auch wirklich sehr gut. Schönes Auto. Nee, das Auto ist nicht schön, aber die Lackierung ist wirklich sehr gut. In Pink sieht er auch nicht schlecht aus, habe ich gehört, der Mercedes. Ja, ansonsten PPL mit den mit den Gruppe 3 BMW. Du sagst ja auch, das ist eine Replika-Lackierung, die gut umgesetzt wurde. Ja, stimmt, auf einem Lamborghini passt sie zwar etwas besser, aber beim BMW sieht sie auch ganz gut aus. Autowahl hat mich übrigens gar nicht überrascht. Es hat eigentlich ist eigentlich die Autos gewählt worden, von denen ich habe, dass die gewählt werden. Wurden, glaube ich, 2 BMWs gewählt, es wurden Lexus, Porsches gewählt, 2 Mercedes, eigentlich auch 2. Und ja, Volkswagen hat niemand anfassen wollen, den Ferrari hat auch niemand anfassen wollen, den Lamborghini auch nicht, den Audi auch nicht. Aber aus gutem Grund. Ja, also die machen vielleicht auf eine Runde Spaß, aber im Rennen braucht man dann doch etwas mehr Sicherheit und die Autos, gerade mit den Standardeinstellungen, sind ja sehr instabil. Ja, vor allem der Ferrari und der Lambo, die sind absolut Höllenmaschinen. Der Lamborghini, weil er einfach so viel Bremskraft vorne benötigt, weil er ansonsten die Hinterreifen ermordet und Ferrari deshalb, weil er einfach absolut nervös ist. Der Die fahren Audi, sich so unsicher, wie Hallys Fahrstil aussieht, würde ich meinen. ja genau, sicheren Fahrstil. Haley hat die Runde etwa eine Sekunde nur gut gemacht. Ist zwar der schnellste auf der Strecke momentan, es reicht aber noch nicht, um da nur halbwegs in Angriffsposition zu kommen. Ja, und Eli wird garantiert einmal mehr stoppen müssen. Er will also noch mehr Zeit. Er scheint wirklich absolut eingeschossen zu sein auf die 4 Runden. Dessen Dom und Exus beide mehr Sprit an Bord haben und da auch 5 Runden fahren werden. Ja, wenn es sich darauf ausgeht, dass es 15 Runden wird, dann passt das natürlich perfekt. Radon ist jetzt an die Box gefahren, der hat einen Schaden vorne. Ich weiß nicht, wo er ihn eingefangen hat. Ich habe zwar eine Tastatur angeschlossen, aber ich kann keine Wiederholungen abspielen. Aus welchem Grund? Ich bin mal gespannt. Ich hatte im Stream vom ersten Versuch dieses Stints gehört, dass du die Vermutung hattest, es könnte daran liegen, weil du nicht der Host der Lobby bist.
Nachher übernehme ich ja als Streamer und du machst den Lobby-Host, dann könntest du ja trotzdem mal ins Zuschauermenü gehen und es einfach mal probieren, ob es geht. Ja, also ich habe mir zwar gedacht, es könnte schon sein, das mit dem Host, aber andererseits kann ich mich auch erinnern, damals für, ähm, wo ja noch der Wienpinger gestreamt hat, da auch als Nicht-Lobby-Host, glaube ich, Wiederholungen zeigen konnte. Ich bin mir da nicht sicher. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ich da die nächste Lobby hoste. Und der Adonis hat offenbar genau dasselbe gemacht. Der ist in die Box gefahren, hat getankt, hat Reifen gewechselt, hat aber seinen Schaden nicht repariert. Ob der aus Versehen einfach zu schnell weitergedrückt hat? Das kann ich nicht beurteilen. Normalerweise wird der Schaden ja erst nach dem Tanken repariert. Keine Ahnung. Mal sehen. Ich hoffe, King Rowan repariert gleich das Auto. Der hatte sich nämlich über die Runde, ich glaube, bei der hohen 8 nochmal gedreht und da sich noch ein bisschen was rot blinkendes geholt. Ich denke, obwohl er noch gut Sprit im Tank hat, sollte er jetzt reinkommen. Mit dem Schaden gehe ich davon aus, dass er 15 bis 20 Sekunden verliert. Müsste vielleicht dann einen Stopp mehr machen, als wenn er jetzt durchfährt, aber ich glaube, es ist besser, da hilft er bei mir, Ja, die bei mir Gewissheit zu haben, ein funktionierendes Auto zu haben. ist er auch gehopst. Ich weiß gar nicht, ob das nur für mich als Zuschauer in Instinct 1 so aussah oder ob das auch tatsächlich so war. Da war ein Pöller von der Boxeneinfahrt auf die Stadtzielgerade weitergerollt. Und da waren welche, ich bin mir nicht so sicher, ob du dabei warst oder ob das der andere Gruppe 4 RC war, drüber gefahren und wirklich 3, 4 Meter in die Luft hoch. Das Übliche, was man halt von Gran Turismo kennt. Ja, das kann passieren, wenn da irgendwie ähm, Pylonen verteilt werden, dann nicht für jeden gleich aussieht. Kann mal passieren, dass da die Leute dann hochfliegen. Auf jeden Fall hat jetzt King Rowan sein Auto repariert. Und macht es auch nicht kaputt direkt in Kurve 2. Ja, Ja, sehr gut. genau. Dahinter die Gruppe 4 Fahrer ja, ziemlich verteilt. Im Moment keine Zweikämpfe. Danger Cup 5,33 Rückstand auf den Leader. Wenn man auf Nuschel schaut, bei denen sind es 4,56. Und es sieht so aus, als ob er da noch locker 2 weitere Runden anhängen kann. Auch noch eine Bestzeit gefahren, 8,7. Ziemlich genau gleich schnell wie ich fahren konnte. Ja, genau, deine schnellste war auch eine 47er. Das stimmt. War glaube ich 13. Aber gut, wir haben ja Nuschel auch deshalb zum Qualifying ausgewählt, weil denken der stärkste Fahrer auf dieser Strecke ist. Ich glaube, mit unserem Line-Up, was wir da für Autos stellen, sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Mit Nuschel haben wir noch Top und Schienen, die sind beide auch sehr stark. Ja, nach dem wurde schon gefragt, den Mann, den ich nicht aussprechen kann, ob Amen. und wann er denn in das Lenkrad steigt. Wird Stints 4 und 6 genannt. Stint 4 ist der Stint, der Ingame-Zeit zur Nacht stattfindet. Also, Also im Endeffekt der anspruchsvollste Stint. ja, Stints 3 und 4 sind ja beide bei Dunkel anspruchsvollsten. Die Sicht gerade auf der Nordschleife ist begrenzt. Sagen wir's mal.
im Endeffekt nicht vorhanden. Es ist ein 20 Kilometer langer Blindflug, möchte man meinen. Ja, genau. Kurzer Blick nochmal nach vorne. Helly hat sich eine Zeitstrafe geholt, die muss er gleich absetzen. Kann den Abstand auch nicht mehr verkürzen, hat jetzt in der Runde leicht verloren. Der Abstand von 22, 23 jetzt auf 25. Wenn die Strafe abgebaut hat, 26 Sekunden. Ich glaube, Helly unglaublich stark, wie er ist, auf einer Runde betrachtet. Übers Rennen gesehen nimmt er das Material sehr hart ran und das rächt sich jetzt schon relativ früh in diesem zweiten Rennstint. Das stimmt, ja. Die Strafe hat er jetzt abgebaut. Hat das relativ spät gemacht, aber bei weitem noch im legalen Bereich. Eine weitere Strafe nach sich. Jetzt sind es 36 Sekunden auf Dom. Auf Lexus sind es 26. Gleich wird P4 Giant Tonic an die Box kommen. Benzin blinkt schon rot und dann wird er einen auch hoffentlich seinen Frontschaden reparieren. Mir Und fällt, zweitens zuletzt, ja, fällt gerade auf, dass wir auch mal irgendwann wieder Englisch reden sollten. no problem. Chat is somewhat quiet. Is the chat still alive? It is dead. Dead. Oh no, our chat is dead. Okay, Giant Tonic into the pits. The gap to the donors is great enough that Tonic will stay in fourth position. Yeah, The donors has damage. I think it's still the damage he didn't repair. Behind that, in sixth position, is Senna for Bern Racing. The gap 47 seconds, so about one pit stop. So if Senna gets together and finds 3-4 seconds a lap, he maybe can close to the donors. Then King Rowan is 5 minute 25 behind Dom. Nearly 2 minutes behind Senna. Right in front of him is Nibel, who's driving his third lap of the stint. And it looked like he's going for the personal best. Yeah, half a second front of his personal best. This would be a 8:46 if he gets it together. And very aggressive through the fast corners. I think this is one of the best sections of the whole track because it's one corner after corner after corner and all the same type, and you can win so much time if you use the curbs properly. Yeah, that's definitely my favorite part of the track as well. It's fast, it's fluent. You have different types corners, downhill, uphill. Curbs are important, as you said. And I think as a driver, it's a really challenging part because you have to make sure to use everything the right way. If you hit the curb in a different angle too early or too late, the car will respond completely different and you will lose time. That's true, and it's very easy to kill himself here in this section.
looking good so far. Aggressive through Kleines Karussell, the short variant. I think he lost a little bit of time there because he went a bit too wide, but I don't think it should be much time. I think the best way to go through the... Yeah, he lost a bit of time. I think the best way to go through the carousel is if you can stay on the inside for the whole corner. Once you go over this bump, you could end the grass. Yeah. If you put too much speed into the corner, you hit the bump and you get thrown out basically out the corner. The fastest way is a line that feels slow. Feels to me. When I drive through the corner, it always feels slow because it's the safe way. If you're more aggressive, you lose time because you go too quick, get thrown out because the banking isn't there anymore, and you get really dangerously close to the gravel, to the grass. Another 8:47 for Noschel, driving pace I had in the last stint, 3-hour stint. That's very fast. This is a pace we could go for 5 laps. Then we look at Danger Cop with 50 seconds behind Nuschel, and he will pit now, and his front tires are completely shot. I mean, completely shot. Yeah, you suggested that the brake balance is -5. It really feels like that. The tires are really gone. And it's very dramatic also in lap times. 6th lap is a 8:53. That's a good time. Then the 7th lap is a 8:57, 4 seconds slower. And if he would have finished this lap, it would have been a 9:02, 9:03. So yeah, he is fast, but at the cost of tire wear. And he will pit another time, and this will be even more of an advantage for us in the... But it seems he goes for a 3 laps this time. Probably 5 laps left. So Nuschel's probably just one stop left to go. Yeah. I think 2 now and then 3 laps. Yeah, would make sense. I think the Group 4 class will do 14 laps. When we can do 21 laps, just about, don't do mistakes in a 3-hour stint, then 14 laps should absolutely problem our stint. P10 Gerla. And compared to Danger Cup, his tires look very, very good. It seems in 3 laps he used as much tires as Danger Cup in one corner. And he 42 seconds in front of Asma. Asma has damage again. And he pit this lap because he has virtually no fuel anymore. Yeah, so does Heli. Little fuel left. And he has finished 8 laps, so he's probably going to do 6 more laps. That means 3 lap stints and then another. Can't imagine Heli doing one stint with 6 laps. That would surprise me. I also think this livery looks
quite cool because of the triangles on the side. It has a nice feel from being white, grayish in the middle, and then turning into black. It's nice contrast. Yes, indeed. And yeah, Helipower doing what is best, known for keeping the car not in a straight line. Look at the fuel. He has fuel for 3 laps. So one out lap, one qualifying lap, and then the in lap. So I wouldn't be surprised if we see an 8-minute 5. If he nails it, maybe even a high 8-minute 4. Yes, indeed, like Holly did the first. I think Holly did this 8:04 also in a dash and dash stop, very only 3 laps. Aye, Helipower. Sideways all the way. Well, let's look in the front again. We have RX Dom the lead. It seems he's losing not much, but losing time against Lexus. Lexus has front tires, better conditions. That's the reason he probably can drive faster at the moment. It's the final lap for them in the stint on those tires. I bet Dom is happy to get new set, and he probably loses because of this a second or two only in this lap. So Lexus is still not out of question to win the stint, but most importantly, they have to know what they're doing. They can't afford to battle. They will lose probably not a position for this stint, but time overall, which is really valuable in the long aspect of the race, as we just did. 6 hours out of 24 hours of this event. And I think the team with Lexus behind the wheel. Oi, Adalbert, ich grüße dich im Chat. Lexus sideways again. Welcome, Adalbert. Rommel. You seem familiar to me. Well. Old UFL pal. What I wanted to say is, I think for the number 8 team, for team with Lexus behind the wheel at the moment, it would be crucial to gain some time on team with Helipower. At the moment they would win back a minute, then the difference would melt down dramatically. I think Filos Team 5 will still be in front, but less comfortable. Yeah, exactly. The gap would come down from 3 to 2 minutes, which is still quite a lot. But yeah, it's 60 seconds they would gain for this stint alone, and if they came up in the next stint in front of them, they can take away from that gap again and again, and then we have a fight for the first spot. I mean, Heli didn't drove badly. It was one bad situation that happened that lead to this, but mistake can happen again really easily, and suddenly it looks like in the first stint the field
have it in their back, really comfortable with 3 minutes, and suddenly they have to fight for it again. Yeah, if you have a engine damage, the first corner or so, or in the first corners, then you have to one lap with engine damage, which costs you 60 to 90 seconds, and also brings you to a disadvantage strategy and lose a lot of time. So even though 2 minutes gap sounds safe, it isn't. Not on this circuit. Yeah, as I said, if you have engine damage at the wrong part of the track, at the wrong part of your strategy, it adds up so much, especially with this length. This track is so punishing, and that's why it's the green hell. Yes, indeed. I mean, it wasn't. It was also very dramatic if you had engine damage Le Mans, but the difference here is that the track in Le Mans is normally done in 4 minutes with the 3 car. Here it's Yeah, double. Here it's double the amount of time. it's crazy to think about that. Le Mans is one of the longest racetracks in the world, and there's the Nürburgring, which is just flexing with being twice as big as long for the lap time. Just crazy to think about that. There are villages within the circuit. It's that big. Lexus again with his trademark sideways driving style goes into the pits as well, like RX Dom. Will probably win a few tenths because he has too more fuel. But I think Dom will still the way unless Uh, he keeps pit stop. Martini Tam says go PPL. They're currently in 5th position in Group 3. The donors a minute behind Giant Tonic and more than 30 seconds ahead of P6. And in Group 4, Danger Cop is in 9th position overall, which is 2nd in group, if I'm not mistaken. Second in class, yes. And if he continues like this, I think he will also climb up a few positions. The standings. Martin, if you have connections to Danger Cup, you maybe want to advise him to bring the brake balance a bit more to the rears. Please. Fronts are burning. Every time he's braking, you can really see the red outline on the fronts that they are suffering. For Masma, it's interesting to see he will now come over the line with 35 minutes left on the clock, which pretty surely means that he won't be able to do another lap. Will probably go for 13 laps unless he finds something and can drive 25 seconds faster from now on. 25 seconds a lap quicker. Easy task. Worst task ever. Gap at front
came down a bit, was about 10, then 7 seconds, now it's at 6 seconds. Heli is using his lighter car and fresh rubber to pose probably the quickest lap time we see in this stint. But he has to stop one more time. P1 and P2 don't have to do that. So the positions are probably taken. We can enjoy Heli's try to get the fastest lap of the race. Well, let's see if he is front of his personal best when he comes to the next detection line. Adonis is has gone into the pits, and hopefully this time he will repair the damage. I'm looking at it right now. You can focus and I will update you in a few seconds. Okay. Ali is trying to improve his time, but he seems as quick as on his personal best. 1/10, half a tenth behind his personal best, that's nothing. Now he has improved by two tenths. Okay, the zone is out of the pits and he has repaired his car. Okay, very good. Please don't crash. No, he survived turn 2. All good. That turn 2 can be very, very tricky. I believe there are some people that will damage their car in this corner. Luckily for me it didn't happen, even though I have the feeling that I was sometimes very, very close to the wall. It didn't happen to me in a race so far, but in practice or qualifying, yes. I think this is the only corner where the barrier is that close, with exception maybe to the part on the Nordschleife near the pit lane on the short start-finish straight, where the wall is directly near the track. Yes, that's... Is there a circuit that you... Oh shit. Lexus has damage? No. Oh Lexus God. had engine damage and drove on the racing line, and Heli was closing in on him, and I couldn't see it clearly if Heli miscalculated something or if Lexus moved his racing line to avoid or do something to let Heli by, and they collided. Heli luckily has only small damage that could have ended way worse for Heli. But Lexus is probably now out of the top 2 and can't come back from this position he's now in. Oh, that's going to be very difficult. As for heli power, yeah, he was on a good lap, but of course now with this damage, won't be able to improve time. Although, Yeah. Yeah. Although, Kevin Brinsley is riding Lexus, kicked Heli out. Can't really comment. I just saw the end of it, and we have to save the replays and look at it afterwards, and then let the steward decide. Definitely unfortunate. also in this section, very difficult to overtake without being pushed off the track, because the track at this point is very narrow. I think 3 or 4 cars have room here, but it's a very narrow part of the track. Can overtake clean here, then already quite professional.
As for Yeah. Heli, I think this is that much of a problem for him. Could also switch to a 4-lap last. Yeah, exactly. From a strategy point of view, it doesn't harm him really. He can pit now, uh, fuel the car up, and drive a normal stint like we did before. Uh, I wonder why that happened. I mean, Lexus had a problem, and he could have just move aside. And what I saw is that he was completely on the racetrack, on the racing line as a really slow moving car, and he was aware that there was a faster car approaching. So I wonder how this happened in the first place. I don't know because I didn't see the incident. No comment from. Anyway, Lexus has to pit urgently, repair his damage. I don't think he refuel or change tires. Yeah, his position is safe from Giant Tonic as well because Giant Tonic had some sort of incident as well. He has damage to the Engine front and damage. most important, yeah, to the engine. So no change of position for Lexus. Maybe the donors could profit, but it would be difficult with a gap of 2 minutes. Giella is looking to go into the pits for the last time, and it seems he didn't tires at all. You look in front to Danger Cup, driving his third lap and already has front tires. Double the use of a PGL after 5 laps. I really don't know what the Danger Cup does, but kills his tires. So Heli went into the pits, as we discussed, fuel into the car, a fresh set of tires, and he's going to drive the normal stint until the end. Lexus Enjoyer went to the pits as well, lost a bit more time, obviously, 16 seconds behind Heli, and Giant Tonic still on the back straight on Döttinger Höhe. Bit frustrating. He's driving with 200 kilometers instead of 260, 270. But yeah, he should be safe ahead of the Donuts. The gap is still minute 50. So I'm confident that Tony can save this over the laps. It rather seems that Lexus gained a bit of time in the last time I said it. He was about 22 or 23 seconds behind, and Heli Power seems to have made. Oh, Heli Power has engine damage. What happened Okay, here? Heli must have done a mistake on his own because there's no car in front of him. Lexus was behind him all the time. What was that? I, it's a bit hard to see where he could have done damage, really, because I don't know what. I really don't know what it could be because in this section of the track there are no barriers. Yeah. Apart from turn two, I don't see an alternative. I hope Kevin is writing in chat. Hopefully he's aware because he's in a party with Heli. What happened? He's writing he spun. What happened? Where could he spun? And why did he hit his car this heavily? Yeah, that's history to me, I have to say. Um, it must have happened in the first two corners.
I don't think it could have happened anywhere else. Or maybe Can't- on the RTL straight. I can't believe it. Haley looked safe to be third. Then everything changed in a blink of a moment, and it looks he would be safe for second. And now it's looking the other way around again. The Giant green Tonic bell is strikes again. yeah. Giant Tonic is 2 minutes 10 behind, but he's gaining a lot. As you said, with engine damage, you could lose easily a minute, maybe even 1.5 minutes, plus the pit stop time. So Helly could end up here in fourth position after that. Yeah, Left-hander after Schumacher S. He accelerated on the curb, and oh no, yeah, that happened to me once or twice. It's really unusual because the curb is usually quite grippy and you can attack it really. Yeah, I think Damon Hill lost his car in the wet the same way, 1995. Good news for Heli. Giant Tonic yeeted himself into the barriers and has engine damage himself. Okay, what is now it's happening? all kicking off. Now it's all Everyone with kicking off. Okay. damage. Yeah, that's really unfortunate. Okay. How far is Senna behind? I'm just curious. In 3 minutes, could Senna from P5 get in the podium? Just asking curiously. A lot has happened in the last minutes. May I interrupt for a second? I think Asma has found something because he now is driving a 902. That's basically 8 seconds quicker than his laps from lap 7, 6, 5. What happened? How do you find 8 seconds a lap? Okay, go, Masma. 22 seconds, you can do it. Come on. And it's definitely him driving because if it would be my brother, he wouldn't accelerate while braking. And it seems that Masma is on a personal best again. Yeah, I'm a bit biased here, but how can I not? It's my dad. My dad driving. I can Okay, remember. no pressure at all. The stream with all its 30 people is watching him. I can remember the first guest race I've driven in law, where we have had 2-man teams, and I can remember that Ellie's dad also drove in the race. I think 2 stints. Ali Power Senior, and I believe also his mother was in the chat cheering him on. Yeah, exactly. And here for me it's quite the same. Me driving in a different team than my dad driving in 6 team, and my brother being a reserve driver, but seems to be set for driving in my dad's team as well. Racing, it's in our blood. And absolute hype. It's great. It's a really great thing that it's the whole family is behind this and enjoys this. Asma,
killing it. 1.5 seconds faster. What has he? Has he something spicy? We see a sub 9-minute lap. He's gaining a lot since we're commentating Massimo's driving. He's gained 4 or 5 seconds on Peachy in P10. Getting there. I'm just scrolling through the field if someone has engine damage in the meantime, but apparently not. Oh, King Rowan has, unfortunately, in 8th position. 1.2. Come on. Belly power now with 48 seconds behind Lexus, so he has lost about a minute on lap. Yeah. Unfortunately, there's no way to recover from that in 18 minutes. Galgenkopf, last corner before Döttinger Höhe for Massimo. We'll get another intermediate time. One point 1.2 seconds. ahead. Come on. As a PGL has no damage. Heard Pete is afraid of Massimo now. It's pure of being frightened. One last corners. Gala with 9:14 after coming out from the pits. Asma have a 9:01.124. Yeah, amazing. Great. He's doing a great job, I have to say. If he continues like this, then Rash will start with not much of a gap between RX and Yell. I've heard Massimo is doing so well. He's threatening to replace Confi user in the top team in RSC. It's a joke. It's okay, I didn't understand everything you said. In the meantime, Giant Tonic has lost 4th position to Senna. Giant Tonic is now entering the pits, so and he could lose a position to Dadonis as well. Yeah, most likely. The gap was 25, so Dadonis should be in the lead ahead of Tonic by 5 to 10 seconds. While Nuschel has damage as well. Back damage. Luckily only back damage. Maybe he had a mistake, was pushing too hard, or could be that someone drove into him. I don't know. If you look at King Roan, oh god. Yeah. Engine damage and only 2 parts of the car that aren't damaged. Yeah, if you look at the indicator, I think he likes that as he likes his livery, mostly red. A primary color for RC is usually black. Secondary color red.
Wait a second. The gap between Nordschleife and Danger Cup. 7:53 for Nordschleife, 9:33 Danger Cup. And another 2 minutes to each airline. So Nordschleife already with almost 2 minutes gap to next car, and then over 2 minutes to the third Group 4 car. In a way, it sounds like a lot, like 2 minutes now plus 2 minutes from the first and that you drove. But if you think about it, after 6 hours or 5 hours of racing, having just half a lap of difference isn't that much, really. No, it's not much, but we need to remember that Yael finished the first stint in last position. And Masma is improving again. If he continues like this, he's 1 second above his personal best. Continues like this, it will be a sub 9 minutes time. Next intermediate is coming up in 15-20 seconds. So then we have an indicator if he's still going to improve and how much the improvement is. 1.1 seconds isn't that much on a 9-minute lap time, so let's see. There's Ivan. Now it's intermediate, half a second. That's roughly enough to get below 9 minutes. If you can find a bit more in the second part of the lap. Ellie has damage again. Nothing too major. Front bumper and front left. I think it's not advisable to stop again. It's going to be this lap and just one more, maybe a second lap, but that would be very tight. So I think it would be best if he quits at 14 then. I think he will get the 50. Could be possible. But he will only be able to get another lap if he doesn't pit. But yeah, you know, if you already have bad luck, then go big. Certainly was unlucky this time. Yeah, but maybe this was all the bad luck this team got for this race, and you can continue from that with a better form. Let's see. Wouldn't mind a nice battle on track, but the field's a bit stretched out everywhere. Ali might have damage, but he still pushes like mad. Oops, is right entering the final stage of the stint, correct? 10 minutes, so one maximum of 2 laps for everyone left in this race. Yeah, I think from 4 on, it won't be a 15th lap. Only the top 3 will be able to drive 15 laps. And from the Group 4, I think Bushel and Danger Cup will be able to drive a 14th lap, and for Ichiala and Masma won't be possible. Oh,
Now Masma has damage. And Quite yeah, just unfortunate. continue on. Papi, wenn du mich hören kannst, gang nicht mit die Box, fahr einfach weiter. Ja, that was German. It's funny. Swiss German and German are basically the same language, but they differ in the pronunciation so much. I couldn't repeat what you said, but I understood what you said. As long as you understand, that's okay. Eric Stone leading the race by 1 minute 25. As you said, is going to finish this lap and starting drive lap 15. Lexus Enjoy in second position. Same for him. Heli didn't pit. He's continuing. And yeah, you're right with Heli as well. He's going to drive 15 laps as well. And Senna going to drive just 14 laps. King Rowan is last in the Group 4, Group 3 class, and he behind Danger Cup and Danger Cup in P8. Has pitted in lap 11. 1 minute 50 gap behind Nuschel, and is on a personal best. If you look at Nuschel, for whatever reason, have damage but isn't slowing down. I don't know, maybe he found a shortcut around the track. Well, it's very impressive. The lap times are consistently quick. If you look at it, there isn't much difference between all laps he did. 3-4 seconds on such a long lap time is pretty much consistent, given that there's always traffic and different tire wear and so on. I think for the last stint he might be a lighter car and also looking to more RPM. I think this could be the reason why he's still very fast even though he has damage. Or maybe it's just an error. I don't know. It really doesn't look like he's slower. Doesn't look like he has damage. Giant Tonic has damage, engine damage, and has to pit. And if I'm not mistaken, he was in 4th position like 20 minutes ago and had engine damage, and now again, so he had to pit twice for an unscheduled pit stop, and now he's just in 6th position. Yeah, the circuit is absolutely unforgiving. No chance. Do a mistake here. Have fun driving back. Masma seemed to have to hurt my call. Stay out. And he's doing his last lap now. Only 17 seconds behind Pete Gerla. Yeah, without damage, maybe he could have been in attacking range. Overtaking range, I think this is a bit optimistic, but
he would have been up to 10 seconds closer. But again, Asma is doing a good job. I told him at the beginning of the race that he should just relax and back down rather than attack, and I think he made a good job. Yeah. Focusing now on the battle, King Rowan and Danger Cop battled, and unfortunately King Rowan touched Danger Cop and spun him around. But he waited. Now he's accelerating again. Bit of confusion. I think, yeah, that could be worth a penalty, but nothing big happened yet. King Rowan is waiting, giving the position back, so he saw that he did a mistake and fair play to give him that back. And I begin to believe that the damage he has at the back bushel be an error or a fluke, or I don't know. He doesn't give a fuck. How? How do you do your best lap time with damage? Doesn't make sense. Doesn't make any sense. No, it doesn't make sense unless it's a display error. I don't know. Yeah. I really don't know. And Danger Cop and King Rowan fighting again. And Danger Cop has made another mistake. I think King Rowan doesn't make himself well liked here. Better drive far off so no one can see you. Yeah, definitely not the race he was hoping for. He's in Group 3 and he's battling with the lower class and couldn't get past Danger Cop for a good portion of the lap. I don't know if he's going to drive another stint, but he needs to find something. Oh, come on. Heli Power has another engine damage. Ugh. Oh man. Kevin, what's happening there? I think it would be quicker if he waited 1 minute 30 and crosses the line then, instead of doing another lap with having to do a pit stop. No, he should pit. Definitely should. I mean, you lose about 70-80 seconds if you continue with engine. Would be faster to just pit. Goes into the... I don't know what happened to Heli, but thing is, once Heli has damage, then he gets even more damage every time. We should go to P4 and 5 because they're battling. They're really close. Senna is behind PPL Dodonis. They're fighting really close, wheel to wheel in the moment. After YouTube corner, who are up, and they're close to Döttinger Höhe now. And this is the last lap. This is the Yes, last this lap is- for them. This is really the decision who is going to be on this 4th place. Senna has the advantage of getting the slipstream down Döttinger Höhe. He just has to time it right. Then also has fresher tires. But he has more fuel. That was a Small little mistake. But
but it's always great to see to finish a stint with a battle for an overtake. That's cool. Yep. Senna is within slipstream range, so he could make it work. He's using the suck. And Adonis changing lines times. Don't like to see that, usually. Senna just has to position his car right, and there's very little that the Adonis could do. Okay, it looked more dangerous than it actually was. But Senna will finish the stint 4 with Adonis very close P5. Well done to you both. Then we have Giant Tonic. He's finishing his stint as well after abysmal second half of the race. Then in P7, surprisingly, we have Nuschel. That's great drive. That's great drive. Either now he's really have damage, or he has to save fuel. But this lap time is 7 seconds slower than his previous one. Being around 2 minutes behind, and Ichiela has finished with 13:13 on the clock, and Asma is in P11, only 18 seconds. Ichiela. I tell you what, Heli Power has 3 minutes 40 worth of a gap. That means that after being 3 minutes 26 out in the first stint, die vier lustigen 5 are losing their overall lead. Really? Yeah. That much? Yeah, I'm not sure. Yeah, it should be. I'm not sure if Eric's Dom is in that Porsche that got second place, or if it was Lexus. But if it was Eric's Dom, then they will lose their overall lead. Rohawk is in the 7 Porsche, right? Okay, in that case, they stay in the lead, but lose 2 minutes out of 3. So Yeah, just 1 minute difference. I can be happy that Lexus Enjoyer also had engine damage, otherwise it would be 90 seconds more. So, Tom will finish this stint in P1. Very collected drive. Wins the stint. This will bring RX much closer to the competition again. Then I think the next car is Nordschleife. 10 seconds behind now from his personal best. Really don't know how he could personal best damage. Could really be a display error, I don't know. It's strange because it's worth multiple seconds if you have damage. And he's really close to a possible theoretical PB. I mean, there's no way you drive to 47 or 48 and then go 6 seconds quicker than I think you're right, it's a displaying error. He was driving 245 on this straight. He has either damage or is or he's saving fuel. I don't know. Anyway,
with 9 minute 27. This is a Lemon for Nuschel and P1 in class. Danger Cup 2 minutes behind, even in front of King Rowan. Now Lexus over the line. 29 gap to RX Dom. And I don't know. Next in line is Heli Power. Is it Danger Cup? Should be Danger Cup. Danger Cup. Writing our team. Bit weird race, Riley. A situation which I think was a racing incident, pushed him back really early in the race. He fought back. Then strange accident happened where I see that Lexus enjoy definitely has the chance to avoid this. And after that, Heli is doing at least 2 mistakes on his own, leading to his huge disadvantage, huge gap. But okay, it happens, Mr. Herzen, and the team has to make sure to go back and do better for the next one, and then not only hold, but again to extend the lead. If I saw correctly, Kevin and I see Wensley is going to drive in the third stint. He isn't a very slow driver. In fact, he's on the same level as Heli and Hali, so we can expect a lot from them. I think it's pronounced Bill. Sorry for butchering that as well. I should never pronounce names ever again. Anyway, I think the last driver now on the track, King Rowan, and yes, engine damage. That wasn't a good stint for our GT. But a good stint for the GT4 team, for both. Even though Masma finished last, but finished last with not much of a gap. Yeah, that's correct. So that was the second stint, and quick break, and then the third stint. You're hosting, I'm streaming. Yeah. It's my turn to fill in the gaps in the moment. I think so. Okay, we'll do like. Okay, thank you for co-commentating. I think next stint I will eat something, have a bit of a break. Yeah, thanks for co-commentating. It was fun. No problems. Props to your dad. Congratulations to him. See you then. I will tell him. Okay. As as Charles said, he will be streaming the next stint. I will now stop the stream. Stay on this channel. Will be going forward. It will going on pretty soon. Goodbye.